fanya ndani yetu, uiweke mbele ya Bwana ili kwa ajili ya kizazi chetu. Kama vile Bwana alivyomwagizia kanisa, hivyo yote ataimwaga hapo chini ya madhabahu. Kisha atayaondoa mafuta yake yote kama mafuta ya mwanakondoo yalivyoondolewa katika hizo sadaka za amani. Kisha kuhani atayateketeza juu ya madhabahu kwa desturi ya hizo sadaka za Bwana zilizosongezwa kwa njia ya moto, na kuhani atamfanyia upatanisho kwa ajili ya hiyo dhambi yake aliyoifanya, naye atasamehewa. Asante. Ni kwa nini tunaelekezwa katika rituals ambazo zinafanywa
Ni kwa nini tuelekezwe katika umwagaji wa damu? Ni kwa nini hakuna chochote ambacho kilitoa dhambi zako ama dhambi za wale ambao walitushamia mbele? Ni kwa nini ilikuwa kwamba lazima walete mnyama ili kwamba fanya nini? Achinjwe, damu yake imwagwe ama imsaidie kutoa zile dhambi zake zote, na inatuunganisha haje na Kristo. Sasa mwalimu, ukifungua John chapter 1 verse 29, ni kwamba katika enzi zile ama enzi za Musa, ni kwamba dhambi zetu ilikuwa kwamba umefanya dhambi, unachukua kondoo ambaye ana lawama yoyote, ni kondoo ambaye yuko sawa kabisa, ndio afanye nini? Achinjwe. Ndio baada ya kuchinjwa, ile damu yake ndio ingetumika kumwaga ama ingetumika kama ishara ya kufanya nini? Ya kuondoa dhambi zako. Ukikombea na Kristo, Kristo anakuja na angiko msalabani, kwamba kupitia damu yake, kupitia machozi yake ambayo ni damu yaliyomtiririka, dhambi zako zinafanya nini? Zinasamehewa. Mwalimu, umefika John chapter 1 verse 29. Moja mstari wa 29. Siku ya pili yake akamwona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Asante. So yeye anasema kwamba damu ambayo ilikuwa ni umuhimu wa damu ulikuwa ni kuondoa nini? Kuondoa dhambi ambazo yule mwenye amefanya dhambi amefanya. Ili kwamba dhambi zako ziondolewe, ulikuwa unakuja na yule mnyama. Samani, ungekuja na yule mnyama, kuwekelea mkono kwa yule mnyama ni ishara kwamba yafanya nini? Ya kutransfer, ili dhambi zako zitoke kwako ziingie kwa nani? Kwa yule mnyama. Yule mnyama akichinjwa, ile damu ambayo alafu imwagwe katika hekalu, ili kwamba dhambi zako zifanye nini? Zisamehewe. Yani ishara kwamba dhambi zako umetransfer kutoka kwako kwenda kwa yule mnyama. Sawa sawa. Na sasa si wote wangeweza, enzi hizi kama sasa hii, si wote wangeweza kuleta mnyama. Wengi hata hawana. So Kristo amejitolea. Kristo amekuja peke yake, akafanya nini? Akajitoa kama kafara. Sawa sawa. Akununue kwa damu yake. Sawa sawa. Upate nguvu, upate kibali machoni pa Mwenyezi Mungu. Na ndio maana Biblia inasema kwamba usifanye moyo wako kuwa nini? Kuwa mgumu utakaposikia hili, kwamba jitoe mapema. Ukijitoa kwa Mwenyezi Mungu, inaonyesha kwamba Yesu hakuja bure, bali amekuja kufanya nini? Kutusaidia sisi wenyewe, wale ambao hatungeweza. Amekuja kukusaidia wewe ambao uko kanisani saa hizi. Amekuja kukusaidia wewe ambao unaona mzigo wako wa dhambi umekulemea zaidi, haungeweza. Ni kweli hatutaweza sisi pekee yetu, lakini kupitia Kristo tutafanya nini? Tutaweza. Mwalimu, Psalms 95 verse 8 to 11. To 11. I mean 8 to 11. Zaburi 95 8 to 11. Mstari wa 8. Mpeni Bwana utukufu wa jina lake. 95. Yes, 95:8. 95 na samahani. Msifanye migumu mioyo yenu. Msifanye migumu mioyo yenu kama vile huko Meriba. Kama siku ya Masa jangwani. Hapo waliponijaribu baba zenu, wakanipima wakayaona matendo yangu. Miaka 40 nilihuzunika na kizazi kile, nikasema hao ni watu waliopotoka mioyo, hawakuzijua njia zangu. Nikaapa kwa hasira yangu wasiingie rahani mwangu. So tusiwe watu ambao Mwenyezi Mungu atahapa, kwa sababu tumekuwa tukisikia, kwa sababu tumekuwa tukihubiriwa. Umekuwa ukipata hii injili, si mara ya kwanza. Mimi kusimama hapa si mara ya kwanza kukuambia kwamba usifanye moyo wako kwa nini kuwa mgumu. Usifanye matendo yako ambayo unayafanya yawe ni yale ambayo yanajirudia kila wakati. Yesu anakuita na kuambia fanya nini? Usifanye moyo wako mgumu, njoo. Chukua hatua, piga hatua, umrejee Kristo
akusaidie, akusamee dhambi zako, kwa sababu yote yashafanya nini? Yashatimilika, ama Kristo alimaliza yote. Sasa ni wewe peke yako kufanya nini? Uchukue hatua, umrejee Kristo na upate uzima wako milele. Ni wangapi ambao wanataka kuchangia? Wala ambao wanataka kuchangia, washana mkono. Wala ambao wanataka kuchangia, tuone ni wangapi. 1 2 3. Haya, wala ambao wana maswali, questions. Jiandae, wacha mwalimu aongee and then tuanze. Asante mwalimu. Wale mnachangia ama mko na swali, muwe tayari because we want to finish in time. Kabla mchachangia, kuna kitu mwandishi wa lesson ametaja hapo siku ya Jumatano. Ame-express jina today, akasema express urgency. What does that one mean? Inamaanisha hatuna wakati. Je, wewe umeamuaje? Ndiposa mwandishi wa leseni atuambie hivyo, inamaanisha kwamba there is no more time. Ndipo tukasoma hiyo Psalms 95. Na jambo lingine ni ya kwamba sisi wenyewe wale ambao tumesikia ujumbe huu tumechukua hatua gani? Kwa sababu historia hile tumepewa ya wana wa Israeli ni ya kwamba walipewa maneno yote vile walikuwa nafaa kufanya, but some of them ignored the warning. But eventually hawakufika wote, kwa sababu some of them walifika mahali wakaanza kufanya vitu ambao hawakuambiwa na Mungu wao, ama mwelekeo ule ambao Musa mwenyewe hakupewa. Je, sisi tunaelekea wapi? Ndio swali la asubuhi ya leo. Wewe na mimi tukioji ya kwamba kama mwandishi wa lesoni ametuambia there is no time, je, sisi tunajuaje? Is there still time ama muda umeisha? Tujiandae kwa sababu Mungu yuko karibu kurudi. Asanteni. Hebu tuone wale ambao wangependa kuchangia ama ule ako na swali, wote wapande hapa. Number 1. Nadhani mwalimu amepeana. Yes, come up. Anapoendelea kukuja, ningependa tutumie muda vizuri, kwa sababu dakika 2 itatosha. Ndio tuwe na muda wa kujibu maswali, kwa sababu naishi ya kwamba kuna wale wako na maswali. Asante. Abi Sabbath. Ningependa kuchangia lesoni kidogo. Hii lesoni ilikuwa tamu sana. Mwandishi wa lesoni alikuwa anataka kutufunza kitu moja. Kuna mambo kadha wa kadha ambayo yalifanyika, ambayo yalikuwa kama ni mifano tu kwa yale mambo makubwa. Kwa mfano, tunaona kama ile kafara yenye ilikuwa inatolewa pale kitambo ilikuwa inamwashiria Kristo mwenyewe, ambayo angekuja hapa duniani ili apate kukua kafara yetu. Sababu unaona kitambo ilikuwa ni kondoo zilikuwa zinatumiwa kuondoa dhambi ya mwanadamu, lakini ndio unamwona Yohana anapomuona Kristo anaona sasa mwenye kutoa dhambi mwenyewe. Kwa hivyo katika utangulizi wa lesoni tulikuwa tunaona kuwa kuna vitu zimewekwa pale ambazo ni kama sasa ukienda Bomas of Kenya kuna zile manyumba zimejengwa pale. Ni nyumba tu, si nyumba asili, lakini ukiangalia hiyo nyumba unaona kama ni ile ya kitambo, kama ni nyumba ya Masai imejengwa tu vizuri, lakini sio hiyo nyumba. Ni nyumba tu kamejengwa kadogo, lakini nyumba yenyewe inafanana na ile ambayo inaitwa nyumba ya Masai. Ndio maana tunamwona Kristo yeye anaashiriwa na zile vitu zenye zilikuwa zinafanyika pale kitambo. Na kitu kingine katika hii lesoni tunasoma kuhusu pumziko. Tunatamani kupumzika, ile kupumzika kwenyewe hii yenye ambayo tunafanya ni kionjo tu ya mapumziko ambayo tunafanya saa hii.
ni kionjo tu, lakini kupumzika kwenyewe kuna kucha. Nayo hatuwezi kufikia kupumzika kule kwenyewe kabla hii ya kionjo tu hatuizingatii. Ndio maana mwandishi wa lesoni alipokuwa anaangazia katika hii lesoni, anasema tusifanye kuwa mioyo migumu, sababu unaona hapo mwanzoni kuna vitu zilikuwa zinafanywa na ukiangalia vizuri zinaonekana hapo baadaye. Kwa mfano katika Sabato, sasa tunaambiwa imebaki raha ya Sabato peke yake, ambayo sasa hii raha ya Sabato mtu uwezi ingia katika raha ya Sabato ile ya milele kama hii mfano yenyewe haujaiona. Ndio naona hata wana wa Israeli Mungu anasema alihuzunika sana wakiwa jangwani, sababu ukiangalia katika hiyo page yenye hiyo picha imewekwa hapo tunapoanza katika lesoni, kuna mtu pale na unaona kuna mahali huko mbali wana wa Israeli walikuwa wanatamani kufikia ile nchi, lakini hawakufikia. Na sisi tunaweza kuwa tunatamani kufikia ile pumziko la kipekee ambao ni pumziko la milele, na hatutalifikia tusipoyazingatia yale Mungu ambaye ametuambia. Asante. Asante. Mwingine? Happy Sabbath. Just maybe you have one question, then one comment. When I was doing my study lesson, talking about longing for more, and this quarter lesson we are talking about the Christ himself, and what actually caught my attention. What is this longing for more? I want maybe class to actually to clarify that when the lesson talk about longing for more. And again, I just want to comment about the Israelites. You find that the Israelites were actually were in the wilderness with the Moses and some leaders. And you find that the Israeli people were actually murmuring, they were complaining. And talking about having that kind of total, the absolute rest that we actually experience as Christians. And what I've realized that for us to get this rest, then we need what we call obedience and faithfulness. Those the Israeli people were not actually obedience to God's law. They were actually disobeys what God commanded to do. So what actually caught my attention this morning, that for us to actually to experience this full rest, then we need to be obedient to our God. Then we need actually to be faithful in our Christian walk. And actually the right lesson put is very right, that for us to actually have this full rest, then we need to have Christ as our personal Savior. Then most of us, do we actually believe in Jesus Christ as our personal Savior? Because talking about having rest as we come to church today, do we actually acknowledge or admit that Jesus Christ is our personal Savior? And that actually caught my attention this morning, that we need to have Jesus Christ as our personal Savior. And maybe to the bottom line, maybe I want the class to answer that question, that longing for more. What is this longing for more as far as today's lesson is concerned? Thank you so much. Yes, thank you. Happy Sabbath. Yeah, I just want to answer brother George concerning his question, longing for more. Basically, what we are trying to learn this week's lesson was about longing for more. And what are we longing for more? Are we longing for rest? Are we longing for the heavenly city? Because when we look at what we have been studying the past few days, actually last week's lesson was about the Sabbath rest. When you experienced whatever we studied each and every day, do you desire to experience that rest in a more deeper way? And God himself has purposed for us, and that is the conquering of the heavenly city that is being spoken of in the day on the Thursday.
And this heavenly city, when we read the book of Revelation, chapter 21, verse 11, let me begin from verse 10. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, this is John, and showed me the great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God, having the glory of God. Her light was like a most precious stone, like a jasper stone, clear as crystal. Also, verse 12, she had a great and high wall with 12 gates, and 12 angels at the gates, and names written on them, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. I'll jump to verse 18. The construction of its wall was of jasper, and the city was pure gold, like clear glass. The foundation of the wall of the city were adorned with all kinds of precious stones, and the first foundation was jasper, the second sapphire, the third chalcedon, and the fourth emerald. It continues to describe very precious stones. And when we look at the world that we are living in, so many people are longing to go to America. What is so beautiful about America? Verse 1 to 11, you are seeing that the writer was trying to direct us to the children of Israel, how some of them didn't manage to enter into the rest.